Bismillahirrahmanirrahim. Human rights definition. Human rights are universal, inalienable, and indivisible rights and freedoms belonging to every person from birth to death. These standards, based on dignity, equality, and fairness, protect individuals from power abuse and ensure basic needs, including life, liberty, and expression. Primarily enforced by states, they are codified in national laws and international treaties, including the 1948 Universal Declaration of Human Rights. Human rights are universal, inalienable, indivisible, and interdependent rights inherent to all individuals, ensuring dignity, freedom, and justice for everyone. Basic features অর্থাৎ হিউম্যান রাইটসের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ইনহ্যারেন্ট, এটা জন্মগত অধিকার। ইউনিভার্সাল, এটা সবার জন্য প্রযোজ্য। ইনলাইনেবল, পজেশন, এটা কখনোই হস্তান্তর করা যায় না অথবা সারেন্ডার, হস্তান্তর করা যায় না। ইন্টারকানেক্টেড অথবা ইন্টারডিপেন্ডেন্ট অথবা ইন্টাররিলেটেড, রাইটস মিউচুয়ালি লিঙ্কড, এরা অধিকারগুলো একটা একটার সাথে লিঙ্কড বা জড়িত। ইনডিভিজিবল, অল রাইটস ইকুয়াল, এবং সবগুলো রাইট আলাদা আলাদাভাবে সমান। নন ডিসক্রিমিনেটরি, এই রাইটসগুলো আবার কোনো বৈষম্যহীন। নেভার অ্যাবসলিউট, সাবজেক্ট টু লিমিট, মাঝে মাঝে এই অধিকারগুলোর লিমিটেশন থাকবে। ইমপ্রেসক্রিপ্টিবল, নেভার এক্সপায়ার্স, অর্থাৎ এটা কখনো তামাদি হবে না। ইরিভোকেবল, ক্যান নট বি রিভোকড, এটা বাদ দেওয়া যাবে না। ফান্ডামেন্টাল বেসিস অফ ডিগনিটি, এটা হচ্ছে মৌলিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, মৌলিক মর্যাদাবোধ। এসেনশিয়াল অ্যান্ড নেসেসারি, এটা খুবই প্রয়োজন। পার্টিসিপেটিভ অ্যান্ড ইনক্লুসিভ, এনশিওর পাবলিক পার্টিসিপেশন। এরপর হচ্ছে লিমিট স্টেট পাওয়ার, এই জিনিসগুলো হিউম্যান রাইটস একটা রাষ্ট্রের ক্ষমতার কিছু লিমিট করে দেয়, ক্ষমতাকে টেনে ধরে। এরপর হচ্ছে ডাইনামিক, অ্যাডাপ্ট টু চেঞ্জ, এবং হিউম্যান রাইটস সাধারণত চেঞ্জের সাথে সাথে অ্যাডাপ্ট হয়। তো আমরা হিউম্যান রাইটসের হিস্ট্রি দেখব এখন। হিউম্যান রাইটস হিস্টোরি স্প্যান্স ফ্রম অ্যানশান্ট কনসেপ্ট অফ ন্যাচারাল ল টু মডার্ন ইন্টারন্যাশনাল ল। বলছে প্রাচীনকালের প্রাকৃতিক আইন থেকে শুরু করে এবং আন্তর্জাতিক আইন, বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে হিউম্যান রাইটসের স্পান অথবা প্রায়োগিক সীমা। হেভিলি ইনফ্লুয়েন্স বাই ডকুমেন্টস লাইক 9, 12, 15 ম্যাগনা কার্টা, এটা প্রচুর প্রভাবিত হয়েছে 1215 ম্যাগনা কার্টা, 1789 ফ্রান্স ডিক্লারেশন এবং 1948 ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস অর UDHR, ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস। এখন আমরা দেখব হিউম্যান রাইটসের এই মাইলস্টোনগুলো। হিউম্যান রাইটসের মাইলস্টোনগুলো আমরা একদম যদি শর্ট বলি, 539 খ্রিস্টপূর্বাব্দের সাইরাস সিলিন্ডার, 1215 ম্যাগনা কার্টা, 1628 পিটিশন অফ রাইট, 1689 ইংলিশ বিল অফ রাইটস, 1776 US ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, 1789 ফ্রান্স ডিক্লারেশন অফ রাইটস অফ ম্যান অ্যান্ড সিটিজেন, 1807 থেকে 1833 অ্যাবলিশন অফ স্যালভারি, রাশিয়ান রিভলিউশন 1917, 1919 লিগ অফ নেশন, 1919 ILO, 1945 চার্টার অফ ইউনাইটেড নেশনস, 1948 ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস, 1966 ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্টস। দুইটা কভেনেন্টস আছে, একটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্টস অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস ICCPR, আর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইট ICESCR অ্যাডপ্টেড। এরপরে সর্বশেষ হচ্ছে 1993 ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন হিউম্যান রাইটস। আমরা এখানে ওটা একটু বিস্তারিত পড়ব, দেখি তাহলে। 539 BC সাইরাস সিলিন্ডার, আফটার কনকারিং ব্যাবিলন জয়লাভের পর সাইরাস দ্য গ্রেট ফ্রিড স্লেভস, তিনি দাসদেরকে মুক্ত করলেন। ডিক্লেয়ার্ড ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান, তিনি ধর্মের স্বাধীনতা দিলেন। বিকেম নোন অ্যাজ দ্য ফার্স্ট চার্টার অফ
হিউম্যান রাইটস এবং তিনি হলেন প্রথম চার্টার গিভার অফ হিউম্যান রাইটস। 1215 ম্যাগনা কার্টা, কিং জন অফ ইংল্যান্ড granted his subjects rights and established that everyone including the king was subject to the law. 1628 পিটিশন অফ রাইট, দ্য পিটিশন অফ রাইট প্রেসক্রাইব দ্য কিং চার্লস I in 1628 is a significant English constitutional document that sought to limit the power of the monarchy and protect individual liberties. 1689 English Bill of Rights limited the power of the monarch and set out the rights of parliament. 1776 US Declaration of Independence proclaimed the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. 1789 French Declaration of Rights of Man and Citizen stated that all citizens are equal under the law. 1833 Abolition of slavery. The British Empire established the slave trade in 1807 and slavery itself in 1833, influencing global abolition. 1917 Russian Revolution influenced rights particularly in the context of socio-economic and collectivist perspectives. 1919 League of Nations. The League of Nations established in 1919 was the first international organization created with the explicit purpose of maintaining peace and preventing future conflicts. 1919 ILO. The International Labour Organization ILO was founded in 1919 with the belief that peace and social justice go hand in hand. The ILO has championed key ideas such as rights at work, the equality of employment, income protection, employment and poverty reduction, and a fair globalization. 1945 Charter of the United Nations established the UN, affirming fundamental human rights and dignity for all. 1948 Universal Declaration of Human Rights or UDHR adopted by the UN General Assembly on December 10, defining 30টি কোর হিউম্যান রাইটস, 30টি মানুষের মৌলিক অধিকারকে ঘোষণা দিয়েছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, প্রথমবারের মতো। দ্য ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্টস অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস and the International Covenants on Economic and Social Cultural Rights were adopted. In 1993, World Conference on Human Rights reformed and individually of human rights. Universal Declaration of Human Rights is a fundamental document in the international human rights law adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948. It represents the first global expression of rights to which all human beings are inherently entitled. The UDHR is not a binding treaty, but it was treaty influenced and development of international domestic human rights law. It has inspired more than 70 human rights treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICCPR), which together with the UDHR from the International Bill of Human Rights. The declaration often cited as customary international law, meaning that many of its provisions are considered binding on all states, even if they have not ratified specific treaties. Courts, including the Philippine Supreme Court, have also used the UDHR as reference and interpreting constitutional rights. The UDHR outlined fundamental human rights and freedom that are universal, inalienable, and applicable to all individuals, serving as a foundational document for international human rights law. Key features of the UDHR: universal applicability, inalienable rights, comprehensive rights, non-discrimination, moral and ethical authority, foundation of international law. Historical context: the Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948, is a fundamental document
proclaiming the inalienable rights of all people, regardless of race, gender, and belief. It serves as the primary global standards for human dignity, in inspiring over 70 binding human rights treated and acting as a common benchmark for international peace, justice, and legal protection. The key aspects of UDHR: importance, foundation of human rights law, universal applicability, legal influence, comprehensive coverage, a standard for global behavior, and guidance, world record. Legal effect of UDHR. While Universal Declaration of Human Rights is not a legal bindings treaty itself, it carries significant legal weight through its influence on international law and international constitutional and judicial decision. Source of customary international law. এরপর হচ্ছে basis of binding treaties like International Covenant of Civil and Political Rights ICCPR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICCPR. Together with the UDHR, these form International Bill of Human Rights. Constitutional and domestic impact, constitutional frameworks, judicial citations, interactive authority. Civil and political rights, definition, obligation, and basic rights under ICCPR. Civil and political rights are fundamental and human rights that protect individuals' autonomy, physical integrity, freedom from a state presentation, ensuring participation in society without discrimination. These rights often categorized into protection of liberty, fairness, and political participation from the basis of the International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR. Key aspects of civil and political rights: civil rights, political rights, legal protections, core documents. Context: distinction, freedom from interference, distinction from other rights, restrictions. Key rights under the ICCPR include physical integrity and liberty, right to life, freedom from torture, freedom of slavery, liberty and security of person, legal protection or procedural fairness, right to fair trial, presumption, innocence, and recognition as a person, individual and liberty of civil liberties, freedom of movement, freedom of expression, freedom of thoughts and conscience, religion, freedom of assembly, association, right to privacy, political and group rights, political participation, right to vote and be elected, equality before the law, minority rights. তো সুপ্রিয় ছাত্রবিন্দু, তাহলে আমরা এখন দেখব সর্বশেষ দ্য কি রাইটস আন্ডার দ্য আইসিসিপিআর। অর্থাৎ আইসিসিপিআর যে রাইটসগুলো রয়েছে সেগুলো কি? ফিজিক্যাল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড লিবার্টি, এর আন্ডার রয়েছে রাইট অফ লাইফ, প্রোটেকশন অ্যাগেনস্ট আরবিট্রারি deprivation of life, freedom from torture, prohibition against cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, freedom from slavery, prohibition of forced labor, liberty and security of person, freedom from arbitrary arrest or detention, right to habeas corpus, legal protection or procedural fairness, right to fair trial, presumption of innocence, recognition as a person, individual liberty and civil liberties, freedom of movement, অর্থাৎ যেদিক সেদিক ফ্রিলি মুভ করার তার ফ্রিডম থাকতে হবে, রেসিডেন্স লিভ এনি কান্ট্রি, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, ফ্রিডম অফ থটস অ্যান্ড কনসায়েন্সেস অ্যান্ড রিলিজন, তার ভাবনার সচেতনতা এবং ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা দিতে হবে, ফ্রিডম অফ অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন, তাকে সমাবেশ করার এবং সমিতি করার অর্থাৎ সংগঠন করার অধিকার দিবে, রাইট টু প্রাইভেসি, তার ব্যক্তিগত তথ্যগুলো গোপন রাখবে, গোপনীয়তার অধিকার তার থাকবে, পলিটিক্যাল অ্যান্ড গ্রুপ রাইটস, পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন, রাইট টু ভোট অ্যান্ড বি ইলেক্টেড, ইকুয়ালিটি বিফোর দ্য ল, আইনের চোখে সবাই সমান হবে, এটা সবার অধিকার, অ্যান্ড মাইনরিটি রাইটস, এবং সর্বশেষ রয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়তি অধিকার থাকবে। দিস রাইটস কাম ইনটু ফোর্স অন March 23, 1976, হোল্ডিং সিগনেটরি গভর্নমেন্টস অ্যাকাউন্টেবল টু রেসপেক্ট অ্যান্ড এনশিওর দিজ লিবার্টিস টু অল ইন্ডিভিজুয়ালস। তো আপনারা দেখলেন, আশা করছি
কিছুটা বুঝেছেন। ভালো থাকবেন। পরের ক্লাস আমরা দেখব UDHR এবং ICCPR এর মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত ডিসকাশন করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।